Hola, buenos días a todos. Qué gusto estar con todos ustedes en esta FEBIE, en su quinta edición. Estamos ya cumpliendo 5 años de este evento que, como saben, surgió durante el COVID, una forma de estar presente con todos ustedes a través de nuestras representadas directo en fábrica. Y bueno, pues es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Creo que ya en la introducción vieron el temario, bastante extenso. Tenemos preparadas grandes conferencias y sorpresas que vamos a estar compartiéndoles y ojalá nos puedan acompañar en las que más puedan durante toda la semana. Me da mucho gusto presentar la primera ponencia que vamos a tener directo desde Suiza con nuestros amigos de Frevit. Antes que nada, saludos, Mauro, y felicidades por tu cumpleaños. Happy birthday, Mauro. I know it's your birthday. Thank you very much. Very kind of you. Ok, Gracias. me da mucho gusto presentar a Mauro, su equipo, Romel y la doctora Chen, y los voy a dejar con Rubén, que nos va a dar la primera parte de toda esta ponencia, esperando que la disfruten y pues bueno, estamos a la orden. Cualquier comentario, cualquier participación, la pueden ir poniendo en el chat. Al final daremos un poco de tiempo para tratar de contestarlas más. Y si no, ya los estaremos contactando directamente para tratar de resolver sus preguntas y darles más información de la tecnología. Los dejo con Rubén y disfruten el evento y disfruten la semana. Muchas gracias a todos por conectarse. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por la introducción. Amigos, seguidores de Grupo Rash, qué gusto verlos de nueva cuenta en la Feria Virtual de la Industria Eficiente FEBIE, la quinta edición. Como dijo Gerardo, un evento que nos enorgullece mucho, un evento que ha recabado mucho éxito y que, bueno, en esta ocasión en particular tenemos muchas sorpresas. Es un evento preparado de manera que todas nuestras pláticas los vayan guiando a través de una secuencia muy lógica, con temáticas que son de alto interés para ustedes. Y bueno, qué mejor, vamos a poder ver las máquinas en vivo finalmente. Gracias al apoyo de nuestras representadas, ustedes van a poder interactuar, acercarse como si sus ojos estuvieran cerca de las máquinas y poder entender poco a poco y de mejor manera todo lo que nuestra tecnología tiene para presentarles, ¿ok? Antes de empezar, una muy breve recomendación para que disfruten de la experiencia, que sea lo más inmersiva posible. Les sugiero que fijen desde su navegador de Zoom o su aplicación de Zoom la pantalla principal del evento. Esto para que mantengan en primer plano las vistas de los videos y también de nosotros, sus moderadores. Bueno, sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida de nueva cuenta a Mauro Tsoki de Frevit, a Romel y a la doctora Xin Gao, que son los expertos en el proceso de Molienda. Vamos a comenzar a hablar con el tema del tamizado, que como todos ustedes saben, es esa primera etapa tan sencilla, pero tan relevante y tan crítica para llevar a buen fin nuestro producto antes de iniciar con las siguientes etapas de la manufactura. Entonces, bueno, Mauro, I welcome you to the FEVIE, to Romel and to Xin. Thank you very much for your collaboration, your participation, and the stage is yours. And congratulations again for your birthday. Thank you very much, Ruben. Thank you, and thank you for introducing already all of us. I'm in good hands with my process specialist. Yes. So we will start now showing you the first machine, the oscillobit, the oscillating mill. And we will move a little bit now here the table and the screen and the video so that you can see more easily the machine itself. On va comme ça. Ouais. Bien. Ah, tu fais comme ça? Okay. Now it's good, Mauro. We Okay. can see you getting closer to the machine. Okay. I try not to cover the other. So Ronel now is opening the door
of the oscillating mill. It will open both. Okay, adagio. And slowly. Sorry. Here we can see the machine inside. There is the rotor. And okay. And then the rotor here, as you can see, has an hexagonal form where the rotor is connected to the entry of the rotor shaft and the cylindrical one on the door. I will show you later some more details. Here we have a rigid support where the screens will be placed. Okay. Show you the details how this blocking details are fixed. Okay, was it? No, okay, this is a device which works on the two bars that you can see here in the on the right or on the left bar. This device, it's a unique device that lifts up and down the rigid support of the screen, so that the screen it's moved against the rotor. This device can be opened and fixed as well. And once the sieve is on the correct position, you can fix it. Good to say. We are disassembling now. These are the deflectors. The deflectors are used, they help the product to fall into the center of the mill. No, okay, pas trop de détails, sinon vas-y. So maybe I show you these bars. These bars have a special geometry, as you can see, so that they are both of these bars, and they are moved by this device, so that they can lift up and down the screen. Or monte maintenant. Right. Okay, now we show you how we assemble this, so that you can see the machine finally assembled with the screen. Okay, vas-y. So the screen is in place now, and we will fix it with the two blockers. So now the hexagonal part is in place, and slowly. So now by closing the door, we have this cylindrical part that will enter this circular part of the rotor. Vas-y. And by closing the door, it will perfectly align the rotor in its correct position. Okay, and now with this device will help to lift up the screen towards the rotor. Normally, when the machine goes, tu vas montrer le bruit? Okay, we will start the machine now to show you how to fix the sieve in the correct position.
So the machine started. No, that's good. Okay. And Ronel is moving up the screen. You heard the noise? Again, the noise. And as soon as you hear the noise, you go back. You go back until you don't hear the noise any longer. And then you can fix this. So now the screen it's very close to the rotor, but we don't hear any noise any longer, which means that the screen is not touching the rotor and will never touch the rotor because this device is on position. And you have a meter as well, where you can record, where you can note the position for every sieve, so that you can facilitate the process validation. We stop the machine now. Yeah. By the way, you can see that we have, let me see, the door closing over here. Then we have this device, which is a magnetic sensor, so that if you don't close the door properly, the machine does not work. Now it's closed properly, the device it's in its position, and the machine can work. That's a first safety device. The second one is here. When you assemble the inlet plate of the mill, that must be in the exact position so that everything is fine assembled, and then the machine can start. And we have then a grid. No, there's no grid here. Sorry. I will show you. The machine will start soon. Est-ce que tu veux montrer le mouvement. Oscillation. So now Ronel has changed the speed. You see, there is a slow speed, and then we can increase as we want the speed of the rotor. We can, now you see it's going much faster. Okay, yes, we can change the speed as well as we can change the oscillation of the rotor. We can go from an oscillation of 10 degrees up to an oscillation of 360 degrees. The standard oscillation is at 92 degrees. There is another nice feature that could be very interesting, is that after every oscillation, the rotor moves by 2 degrees. So this meaning that after 180 oscillation, the rotor is moved by 360. So every tip of the rotor has worked against the screen, and every tip of the rotor, every 180 oscillation, it's moving around and around and around again, so that the wear of the tip of the rotor will remain constant in time, so that the distance between all the tips of the rotor and the screen will be always the same, guaranteeing an homogeneous result of the particle size. Ronel. We have another nice feature here. It's you see this Rilson pipe. That's a ventilation. It's the same ventilation that we have at the entry. We cannot see it, but at the entry from the bearing of the shaft of the rotor. And this is a ventilation. It's a ventilation which goes through a lip seal gasket, which has quite a few advantages. One of them is keeping away the fine particles from the friction area. So with this, we totally avoid any danger of punto negro, of black spots. Then we also have a longer
shelf life of the gaskets because they have a less saturation because they have this air flowing in. And of course, there is no chance at all that any powder will go into the technical area because the ventilation is going exactly on the opposite way. Now we'll show you how we... Mauro, my friend, sorry for interrupting you. Can you do me a favor Ruben. and put the camera in vertical position? Because my neck is starting to ache. Sorry about that. Give me a second. Okay. Sorry, Ouais, il faut laisser à la main, il faut laisser tout. Il faut toujours aligner ça. Ça marche pas. Voilà, c'est OK. C'est bon. Wonderful. Maravilloso. Sorry about this. Gracias. Thank you. Okay. Now we make a run. Okay. We put some product in and then we will do a first run with a run with this machine. Okay, here is this is a product that has been, these are broken ribbons that have been prepared with a roller compactor. Honnêtement, je ne peux pas filmer et faire démarrer, il faut que tu mettes. OK. Okay. Now we are working with, I don't know if you can see the details, but anyway, we are working with 92 angle is a standard angle at 1 meter per second is the speed. It is there is a little wait time. Je vais montrer des dents. Je vais montrer. Mauro. Mauro, can you hear me? Hello, hello, Mauro, can you hear me? Now it's finished. Sorry, it was a little bit noisy. Yes, Mauro. But- Can you get us a closer look at the powder inside the bag? At the what? Can we see a little bit closer the powder inside the bag? Oh, yes, of course. Now we take a look at the powder in the bag, yes.
Porque sería muy interesante, amigos, como saben, el molino oscilante por That's one of the excelencia footmen, es esa tecnología que nos permite alcanzar las curvas de distribución granulométrica más cerradas. Entonces, es muy crítico para nosotros el Right. poder conseguir una alta homogeneidad cuando estamos preparando, tamizando las materias primas, dado que de eso va a depender mucho el éxito que tengamos en la siguiente etapa de la granulación. Ahora será, bueno, muy interesante ver esa pequeña pruebita, esa muestra que están tomando nuestros amigos de Frevit para poder darnos cuenta de la calidad que podemos obtener y que sería el objetivo, el ideal, lo que buscamos obtener durante esta etapa de tamizado. This is the result. It's a non-homogeneous powder. And this is before on the left and after on the right. And we have been using a screen of 2 millimeters. Is it fine, Ruben? Sí, it's fine, fantastic, Beautiful. fantastic. Now we will take a sample. Okay. Can you see well the product? We can see it, Mauro, maybe a little bit closer if possible. I have the light, which is not easy. Look at those beautiful granules, eh? Beautiful, Yep. beautiful granulometry. Una hermosa Exactly. granulometría. It's very homogeneous. Yeah. Okay. Mais avec le cible, c'est la même chose ou bien? Hein? Mais non. No. Okay. What do you think, Ruben? Should we move to the second machine? Sí, Mauro, please go to the second machine. Beautiful. I don't know what about the timing? It's half an hour. We still have, okay. Let's go You to the have- second machine. You have more or less 15 minutes. Okay, we need to be quicker then. Yep. We move to the other machine, the seed bit, which is the what? This is the machine, is already there set, and I will show you now here we have the sieve, which is not the conical one, but is the one on the right, the cylindrical sieve. So the main difference between conical and cylindrical sieve is that the cylindrical sieve is dynamic. It's spinning, and it's spinning fast as well. And the product is deagglomerated by a centrifugal force. While then for the conical one, the sieve is static, and we use rotors, which are the dynamic part to break the particles. So the cylindrical sieve mills are used for product with agglomerates which are soft. Agglomerates that normally breaks with the fingers. Let's say one of the main features of cylindrical mill is that they are not aggressive like conical milling or like other kind of milling. So they preserve they don't have a heating problem. The product remains more or less the same temperature. There are no drastic increase of temperature. And it's a mild, it's a suave process, right? Then I will show you better because there is not only the spinning
sieve, but there are the stators as well that play a role in this process. We will see this in a moment. The other main characteristic of cylindrical sieving is that it is a safety mill at the same time, which means that if you have foreign bodies in your product, after the milling, the foreign bodies will remain into the sieve. And so that's a safety mill at the same time. Okay, show me this, Ronel, again, sorry. Okay, this you see inside the cylindrical mill, then we have these two stators, which also help the process. Okay. Is the inlet funnel. Okay. Okay. On le montre comme ça, on peut expliquer mieux. On monte tout un après l'autre. Quoi? Pourquoi conique? Moi, j'ai déjà montré le conique. Maintenant, il faut monter, il faut l'assembler. Et puis, on y va comme on l'a fait avant. Sorry, hein? This is very easily mounted. Put in place, okay. And now you see that the inlet hopper has the two stators that go inside the sieve. And here we have the sensor, safety sensor again. Everything is easily assembled. No need of particular tools. This was the same for the oscillate before. In this case, we have tightened a bag with a bag holding device, which is one of our modules that comes as an option to the machines. It's a mechanical bag holding device, very simple to use with a black rubber that avoids metal to metal contact and doesn't cut the bag. So here, the main parameter is the speed. So the other parameter is the sieve that we use, but the speed, okay, now we are running at low speed. And you will see if we increase the speed, but there is the minimal is 300 RPM and the maximum is 1,800 RPM. Now we increase to the maximum. I know, 2,000 and 1,800. We go back to 600 RPM. Okay. On montre ça? Yeah. Okay. Now what we will do, we have chosen a couple of foreign bodies that we will put into the mill, we will put into the product so that you will see that these foreign bodies will remain in the sieve at the end of the run.
Okay. Oh, okay. So we have these foreign bodies inside. Okay. Okay. So Ronald is charging the powder. While it's charging, perhaps I give you some words about this mobile platform. This mobile platform, which we call the flex mill, is quite a special platform because we can use this with the cylindrical sieve mill, as we have seen, but we can also interchange the tooling inside to transform this in a conical mill. We have one size of cylindrical sieve, sieve with 200, and we could use it with conical inserts and with the rotor of two different dimensions, Conevit 150 and Conevit 200. And in case of fine milling needs, we can also interchange these milling heads with a hammer mill, with this feeder on top. This normally is clamped to the machine, and simply with this clamp, we can disconnect it and come here and disconnect the cylindrical sieve milling head and put at this place a hammer mill. So to say that this platform, this mobile platform, can work with 5 different milling heads. 2 size hammer mill, 2 size conical mill, and this one is cylindrical sieve mill. Thank you. Now we'll start the run. On n'a pas montré le cloche avant. Oui, c'est ça. Déjà fini? Okay, this was very quick because the cylindrical sieve mill can go up to 10 tons per hour. It has an enormous capacity. And this is one of the reasons why we have substituted around the world so many vibrating horizontal mills, sieves. Because the vibrating horizontal sieve gives exactly the same results in terms of quality, but in terms of quantity of productivity, there is no comparison. You go from 70, less than 100 kilo per hour to 10 tons per hour. So this is extremely interesting for this main feature. And here is the product. Completely deagglomerated and homogeneous and flowing. And now we will show you the sieve with the foreign bodies that we use that we introduce into the product. All these foreign bodies, they remain inside the sieve. So this is safety mill or safety screening, as you want to call it, a security mill, let's say. You can pass whole batches of tons and tons of powder very quickly. Oh, sorry, what is going on? And you have your homogeneous deagglomerated powder without
any foreign body. Yeah. Pardon? C'est quoi ça? Pourquoi tu Non, le corso de ça. Perhaps I do a step back. I would like to show you another feature of the oscillating machine, if you don't mind, Ruben. Is it fine for you? Yes, Mauro, go ahead. You have 5 minutes. 5 minutes, okay. Because I forgot to say that the oscillating mill can be easily transformed into a crusher. And this simply by substituting the tools inside the oscillating mill. So we don't have this rotor any longer. We don't have a sieve any longer. You see, I can try to show like this. So no sieve, no rigid support. We will change also the bars and the deflectors. Des fois, ça marche. Hmm? Okay. Qu'est-ce qui se passe? Some powder got stuck. Meanwhile, Ronald is taking out the. Okay, it's fine. Okay, now, okay, yes. Now everything is empty again. And by the way, you can see how this machine is a monoblock. We have new bars for the crusher unit, for the crusher tool set. And this is what we are going to substitute. This is the new rotor and the new grid with the deflectors and the other parts. In other words, would you have a product that is large, has large agglomerates, and the agglomerates are hard as well, and they're up to 15 centimeters. Of course, okay, c'est trop de détails. Of course, you cannot use the oscillating mill any longer, but then you can use the same machine and change the internal tooling and transform in a few minutes the mill into a crusher. You see these bars now are smaller. Okay. And are we there? So we need some rubber to fix them because they have a different diameter. So, okay. And so now we can close the mill. And as you have seen in a few minutes, we don't have an oscillating mill any longer, but we have a crusher. This again, in case your product would give you blocks, large blocks and blocks which are hard, right? Okay. Okay. All right. I think that this is mostly all what we wanted to show you. Here we come back to the cylindrical sieve mill.
And would you have some questions? Thank Will you, be Mauro. pleased to answer that. Thank you. Okay. Thank you, Mauro, Romel and Sheen. Great presentation. Exceptionally well organized in terms of showing us the machines. In this moment, Mauro, I'm going to switch to Spanish to Yes. make some conclusions with our audience, okay? Please. Thank you. Bueno, queridos amigos, de regreso en el estudio de Rush Producciones, así lo vamos a llamar de ahora en adelante aquí en la ciudad de Guadalajara, una puesta en escena muy linda que tuvimos con ustedes. Bueno, esta fue la primera sesión de manos de nuestros amigos de Forevit. Creo que podemos concluir varias cosas de manera muy resumida porque nos gustaría pasar a darles el espacio para que puedan compartirnos sus preguntas y las podamos responder. Hemos visto para la parte del tamizado o la preparación de materias primas dos alternativas. Por un lado, el molino oscilante, la tecnología tradicional que nos permite obtener la mejor homogeneidad, nos permite cambiar tamaño de partícula con características muy importantes como las estuvieron viendo en su pantalla. El molino oscilante, aunque es un molino, una tecnología, digamos, muy conocida de hace muchos años, de mano de Frevit se ha mantenido vigente y a la vanguardia, ¿sí? Alineado a los estándares de buenas prácticas de manufactura y de todos estos pequeños detalles, de ajustes, de aspectos de la seguridad que les hacen más fácil a ustedes la operación, a ustedes o a su personal a cargo de la operación de los equipos. Es una molienda con una velocidad moderada, medianamente alta, depende, claro, de cuáles sean los requisitos de la producción. Y por el otro lado, tuvimos un tamizador centrífugo, el CBIT, que es una solución más enfocada a la velocidad, más enfocada a retener o a remover cuerpos extraños y también a desaglomerar sin cambiar el tamaño de partícula de las materias primas, lo cual lo posiciona como tal no dentro de una tecnología de molienda, sino propiamente una solución para el tamizaje, ¿sí? Al final el tema de nuestra charla era en comparar o poner uno versus otro estas dos tecnologías. ¿Cuándo es mejor una? ¿Cuándo es mejor otra? Les invito a que se acerquen a un servidor o a los agentes de Grupo Rush para que en conjunto con ustedes podamos definir cuál es la mejor solución. Cada una tendrá un lugar más adecuado, un momento más adecuado que la otra. Bueno, en este momento entonces los invitamos a que abramos la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, abran su micrófono, aprovechemos que está muy bonito el día, que estamos todos aquí sentados para platicar y cualquier duda vamos a tratar de responderla en el momento. También, si gustan escribir las preguntas que tengan en el chat, las podemos ir leyendo y las podemos ir comentando para que la retroalimentación se le comparta a toda la audiencia. ¿Alguien gusta abrir el micrófono? ¿Gustan levantar la manita para que platiquemos? Ok, vamos a tomar una de las preguntas que nos dejaron en el chat. Primera pregunta. Dice, desde aquí se ve como si el molino cónico moliera demasiado fino el gránulo. Ok, Luis. Eh, el tamizador cilíndrico, como lo comentamos, no es propiamente un molino. La diferencia con un molino cónico es que en un molino cónico sí hay un esfuerzo de estrés mecánico que se encarga de romper esas partículas y cambiar el tamaño. En este sentido, el material que tuviste era una mezcla de un material que por sí solo ya tenía un tamaño de partícula muy pequeño. Eso hace que se formen estos pequeños aglomerados o terrones que si tú los ves desde afuera, prácticamente lo ves como si fuera una piedra, pero que está conformada por partículas muy, muy, muy pequeñas. El tamizador al final lo único que hizo en este caso particular fue remover las impurezas, homogenizar esos pequeños grumos, pero claro, al final cuando tú partes de un material muy fino, por el propio efecto del peso del material, se va a apelmazar y lo vamos a ver casi igual que como inició. Sin embargo, ya pasó por una etapa de homogenización, como dijimos, y probablemente algunos pequeños grumos que pudieran haber estado presentes y más aún el material contaminado, los fragmentos de la bolsa, el papel, son los que se removieron.
pero realmente en este molino no cambiamos tamaño de partícula, únicamente hablamos de desaglomerar o homogeneizar. La siguiente pregunta, ¿para el cambio de malla se debe de quitar el rotor? Sí, Germán, en el caso del molino oscilante, para poder quitar el soporte de la malla es necesario remover el rotor, que se remueve sin el uso de herramientas para hacer la precisión. Remueves el rotor, quitas los soportes laterales, remueves el soporte completo y puedes intercambiar por la malla que necesites. Siguiente pregunta de Luis Manuel dice, si entendí bien, el molino cilíndrico y cónico pueden compartir el mismo rotor. Ok, el cabezal cilíndrico del Zip-Bit es compatible con una plataforma que tiene Frebit, conocida como el FlexMill. El FlexMill es este sistema de la producción que nos permite intercambiar hasta 3 tecnologías diferentes de molienda con 5 tamaños diferentes de cabezales. En ese motor yo puedo colocar un cabezal de tamizado cilíndrico e intercambiarlo de manera muy simple a través de las abrazaderas clamp por un cabezal del molino cónico. En el exterior, un tamizador cilíndrico y un molino cónico se ven prácticamente iguales. No comparten como tal todo el herramental, son muy similares mecánicamente. También de parte de Luis nos pregunta ventajas y desventajas del molino cilíndrico, cónico y oscilante. ¿Cuándo se usa uno o cuándo se usa otro? Como les comentaba al inicio, Luis, la aplicación depende mucho de cuáles son las características del producto antes y las que buscamos después de hacer el tamizado. Muchas veces en las compañías, cuando hablamos de hacer un tamizado de seguridad, partimos de que las materias primas ya vienen con el tamaño de partícula que nosotros requerimos para poder ir a las siguientes etapas. Entonces ahí lo único que buscamos es la remoción de grumos o remoción de cuerpos extraños. En ese sentido o en ese ejemplo, yo te diría, busquemos un tamizador cilíndrico porque es el que nos va a dar la mayor velocidad y la mayor eficiencia. Hoy en día, en cualquier negocio y en la industria farmacéutica también, cada minuto que nos ahorremos durante el proceso es dinero que estamos ahorrando para la compañía. Un ejemplo un poquito diferente es si yo traigo una materia prima que a lo mejor viene en una forma cristalina o viene en un precompactado, un pregranulado, yo necesito darle un tratamiento para poder calibrar y ajustar ese tamaño de partícula antes de poderlo mezclar. En ese sentido, el tamizador cilíndrico no me va a permitir llevar a cabo la operación y necesito considerar de primera mano un tamizador cilíndrico por el tema de que es el que me permite obtener la mejor granulometría, las curvas de distribución más cerradas. Sin embargo, si ese requerimiento se cruza con la necesidad de una muy alta productividad, es probable que tenga que voltear a ver a un molino cónico, que me va a dar mucha mayor velocidad, pero a la vez voy a sacrificar un tanto la calidad de esa granulometría. Voy a tender a generar más finos. Entonces, a veces la respuesta, por desgracia, no es tan directa, no es cuando uno y cuando otro, sino que hay que analizar todo tu contexto, cuáles son todo ese universo de materias primas, cuáles son las etapas del proceso que vienen después, y nosotros siempre te vamos a poder asesorar para decirte cuál será la mejor o la combinación de las mejores alternativas de tecnología de Molienda. Tenemos, creo que había una más arriba. Estamos bien ahí. Ok. ¿Nos podrían hablar del impacto en la distribución de tamaño de partículas si la malla cónica presenta irregularidades o abolladuras? Sí, Martín. Claro, de manera general, primero, más que el impacto en el tamaño de partícula, lo que puede ser muy crítico ahí es un tema de seguridad. Como sabes, los molinos cónicos trabajan con tolerancias muy cerradas entre la malla y el rotor. Entonces, una malla que está deformada puede implicar en un momento dado fricción y generación de contaminación metálica o incluso un accidente si ese pedazo de la malla se despostilla. Ahora, ¿qué tanto puede afectar? Va a depender mucho de cuánta superficie esté dañada, cuánta superficie esté abollada. De manera general, nosotros nunca recomendamos que un proceso se lleve a cabo con mallas, perdón, que su superficie no esté íntegramente verificada y que se encuentre en estado correcto. Sería un poquito aleatorio decirte que si 5 hoyitas de la malla están deformes, ¿qué tanto va a impactar eso en el tamaño? Al final, el proceso de molienda es un proceso estocástico, donde ocurren muchos fenómenos de impacto, de deformación, de esfuerzo cortante.
¿Qué tanto va a afectar? Depende mucho, no hay una respuesta directa para esa pregunta. Ok. En el caso de la extracción que presenta el equipo, ¿dónde es efectiva? ¿En la base del rotor o en la malla? Ok. Susi Díaz. En ese aspecto, Susi, más que extracción, lo que nos comentaba Mauro durante la presentación es que los molinos Frevit cuentan con un sistema de ventilación de los rodamientos y de las zonas donde suele haber acumulación de polvo. Esto implica que el polvo no se puede alojar en esas zonas que si se llegase a acumular van a generar fricción y esa fricción hace que el material de manera burda se queme y genere los puntos negros. La ventilación está ubicada en todas las zonas donde hay puntos de rotación, donde están los empaques de la puerta y donde están los rodamientos precisamente del rotor. En el caso del molino cónico, justo en la parte baja del acrílico. Eso también ayuda a mantener frías esas zonas y que esos empaques, esos rodamientos, prolonguen su vida por mucho más tiempo. María Guadalupe, ¿existe equivalencia entre los números de malla estándar y el tamaño que estos tamices realizan? Esa es una pregunta muy común, Lupita. Como saben, en la industria a veces tomamos estándares que no nos corresponden y el caso de las mallas es un ejemplo, ¿no? Los estándares de malla, el número de malla que normalmente nos referimos, no tiene una relación netamente directa con la apertura real de la perforación de una malla. Esto es porque no solo hablamos de cuál es ese tamaño de malla, sino de cuál es por ejemplo, el calibre, el tipo del hilo, si es hilvanado, si es una criba perforada. No existe como tal una fórmula que te transfiera número de malla estándar al número de una malla, por ejemplo, en un molino Frevit. Nosotros podemos ayudarles siempre a buscar esa aproximación. Sin embargo, no existe una fórmula directa para eso. Claro, solo terminando ese punto, lo que nosotros al final buscaremos es que no importa cuál sea el número de malla que tú tengas, sino buscar cuáles son las condiciones del proceso que con una malla determinada de Frevit te permitan alcanzar la misma distribución de tamaño de partícula, que ese es el parámetro que te debe interesar controlar. Juan Vidal, en el caso de un granulado que es muy duro, ¿qué tipo de mallas se recomiendan? Es relativo, mi buen Juan, hablar de cuánto es duro. Hemos tenido algunos clientes que dicen, pues duro es que no lo puedo romper con un martillo. Hay otros que dicen duro, pues es que me cuesta, pero igual y con las muelas sí lo alcanzo a romper. Es variable, pero en general un material muy duro o medianamente duro, quizá podíamos empezar a verlo a través de un molino cónico, que es un molino de alta energía, y más arriba de eso, que va a ser sesión del próximo viernes, que los invito a que se queden, participen. Previt les va a presentar moliendas o tecnologías de molienda de alto impacto, que están precisamente enfocadas a darle batalla a esos productos que son sumamente duros. De Ubalda, ¿qué prueba puedo realizar para determinar si la criba del Frevit aún es funcional? Sí, Ubalda, en la documentación, en los manuales de mantenimiento que les suministramos con Frevit, viene una metodología que establece cuáles son esos controles que hay que llevar a cabo. En lo general es verificar la integridad de la malla, verificar el espesor, verificar que no haya superficies levantadas, que no haya evidencias de rozamientos. Básicamente eso es lo que podemos revisar, que la malla se mantenga en la posición que debe de ir y que no nos cueste demasiado trabajo hacer el montaje. Como saben y como vieron gracias a Mauro y su equipo, las mallas de los Frevit se colocan con una mano, con los dedos, no requerimos mucho esfuerzo. Si requiero más allá de eso, significa que algo puede estar mal con ese elemento. Nos queda un minutito. Esta sería la última pregunta que podríamos responder ahorita en el foro. Cualquier otra pregunta la contestaremos después. De Soraya Pacheco nos dice, ¿cuál es la vida útil de las mallas utilizadas en los diferentes equipos? El tiempo de vida de una malla tampoco se puede calcular de manera directa. Normalmente el tiempo de vida se determina cuando tú ya has trabajado con un equipo, con un molino durante cierto tiempo y determinas que de acuerdo a tu filosofía de producción, a tu demanda de cuántas veces, cuántos kilos, cuántas horas al día, etcétera, etcétera, vas a empezar a observar un desgaste. No hay una referencia como tal, lo único que siempre se les recomienda es hacer la inspección periódica de estas mallas cada vez que se haga un montaje, un desmontaje, hasta que sea evidente que algo está cambiando en la composición de la malla, en su estado.
Luego entonces podemos ayudarles a determinar que esa malla en su proceso particular les va a durar 3 o 4 meses en promedio, ¿ok? Por decir un número. Entonces, bueno, esas son todas las preguntas que tenemos ahorita en el chat. Los invito a que de todos modos nos sigan escribiendo y nos sigan contactando para recabar más preguntas y poderlos atender. Sin más, le agradeceré nuevamente a Mauro de su equipo por la charla. Y antes de agradecerles, los invito a que se queden para la siguiente sesión que tenemos, enfocada ahora el tema de granulación vía seca con nuestros colegas de Gertais. Está muy interesante. Y bueno, al final de la sesión va a aparecer también una pequeña encuesta de calidad que por favor les pido me ayuden a responder. Todo esto con el fin de mejorar el evento y que cada sesión, cada vez que lo sigamos organizando, sea más y más enriquecedor para ustedes. Mauro, Shin, Romel, thank you very much again for the presentation. We have gathered a few or more than a few questions. I've tried to explain and to answer every question in the best way possible, but all of them will be transcribed and shared with Frevit. And we hope to see you soon in the next event, in the next sessions. Frevit is going to present again on Friday. So we have, sorry, on Thursday. We have big expectations for your next presentation. Yep. Thank you very much. And see you soon. We will see each other in Mexico in April, right? Yes, Mauro is going to visit us in April, so Mauro vendrá a México en abril, podemos visitarlos y atar cabos de esta sesión. Thank you, everyone. Okay. Thank you, Mauro. Thank you. Thank you. Thank you, Ruben. Thank you, everyone, for attending to this presentation. Químico Luis Estrada, sí hay que salir de esta sesión para ingresar a la otra en el link que le generó del registro, por favor. Okay. Bye bye. Chao. Chao, Mauro. Chao, 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 chao.